Hey, hello everyone. Sorry, actually, I was stuck in some other work, so I am starting this live late today. இன்னைக்கு டாபிக் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, as already in the thumbnail, if you see that new Java 8 ஓட date and time API பத்தி தான் learn பண்ண போறோம். So, let's start our session. Let's wait for 2 more minutes and then we will start our session. Okay, this session is totally for concentrating on date and time API in the Java 8. ஓகேங்களா Java 8ல இருக்க date and time API பத்தி தான் இந்த செஷன்ல நம்ம லேர்ன் பண்ண போறோம். Before Java 8 also there is an API, a date and time API. But date and time API before Javaல இருந்ததோட overcome இருந்த drawbacks எல்லாம் overcome பண்ணி தான் இன்னைக்கு நம்மளோட நியூ ஜாவா 8ஓட டேட் அண்ட் டைம் ஏபிஐ வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஓகேங்களா, ஃபர்ஸ்ட் என்னெல்லாம் டிராபேக் வந்து பிஃபோர் ஜாவா 8 இருந்துச்சு, அதோட ஓவர் கம் என்னென்னு சொல்லிட்டு தான் நம்ம இப்போ ஃபர்ஸ்ட் பார்க்க போறோம். ஃபர்ஸ்ட் ஜாவா 8ல பிஃபோர் ஜாவா 8 டெவலப்பர்ஸ் வந்து they are used to have a package java.util.date, java.util.calendar, java.util.simple date and simple date formatter. Okay, those are all the packages where developers are using for writing the date time. So normal date time எங்க இருந்துச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா java.util packageல தான் நம்மளோட எல்லா date time related thingsமே இருந்துச்சு. After this அதோட drawback என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, first வந்து before Java 8 the date and time formatter is a mutable thing. Mutable na which is not a thread safe one. Okay, mutable means which is not a thread safe one. இப்ப நான் வந்து new I'm creating a new main class. Okay, here if you see public static void main of, okay, இப்ப நான் வந்து date which is equal to new date of create பண்ணும்போது you see that package is data java.util.data. இப்ப நீங்க வந்து இந்த dateக்கு if you do date dot set year, okay, which is equal to, sorry, which is of set year I am giving 120. Okay, இப்படி நீங்க தரீங்க அப்படின்னா which is a mutable thing. Date which is அதாவது before Java 8 the classes which we have used for date time and all which is a mutable, which means it is not a thread safe one. அதாவது இப்ப நீங்க வந்து இந்த செட் இயர்னு சொல்லி நீங்க கொடுக்கும்போது இது என்ன பண்ணுன்னா ஆப்ஜெக்டோட ஸ்டேட்டை சேஞ்ச் பண்ணும், which is very dangerous in a multi-threaded environment. Okay, then another thing என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, இயர் வந்து if you see system.out.println of get year, I am running this. But actually before this என்னன்னா நம்மளோட டேட் ஜாவா 8க்கு முன்னாடி நம்மளோட டேட் வந்து 1900ல தான் ஸ்டார்ட் ஆச்சு. ஸோ நீங்க 120 அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா இட் இஸ் கோயிங் டு பி சம்திங் லைக் 120 plus 1020 which is equal to 2020ன்னு சொல்லி எனக்கு ரிட்டர்ன் ஆகிற மாதிரி தான் இருந்துச்சு. ஸோ இட் இஸ் லிட்டில் கன்ஃபியூசிங். அண்ட் மந்த்துமே பார்த்தீங்கன்னா வித் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் இண்டெக்ஸ் மாதிரி 0ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணும். ஓகேங்களா, that is the issue. Those are all also an issue of the earlier Java date and time. Okay, and then there is something called as they have developed an API but the API design is poor. Okay, and then வந்து next there are too many constances which we are using and which is very hard to read, and we already know which is not a thread safe one.
So it is something like which is causing an issue in the multi-threaded environment. And then வந்து earlier before Java 8ல இருந்த date and time வந்து எப்படி இருந்துச்சுன்னா which is not clear for a time zone handling. ஓகே, இந்த இஷ்யூஸ் எல்லாம் ஓவர் கம் பண்றதுக்காக தான் ஜாவா 8ஓட ஃபீச்சர்ஸ்ல we have implemented a lot of things. ஓகே, ஸோ நம்ம வந்து ஜாவா 8ஓட டேட் அண்ட் டைம் ஏபிஐ எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு சொல்லி பார்க்கலாம். எஸ், டெய்லியும் there is a live at 8 to 9. If I'm not coming on live, I will post it on the message like due to some works I'm not coming on live like that. Okay. ஓகே, இப்போ நம்ம வந்து ஜாவா 8ஓட டேட் டைம் ஏபிஐஸ் தான் பார்க்க போறோம். ஓகேங்களா, ஃபர்ஸ்ட் ஜாவா 8ஓட டேட் அண்ட் டைம் ஏபிஐ எந்த பேக்கேஜ்ல இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா java.time பேக்கேஜ்ல இருக்கு. சி, earlier ஜாவா 8க்கு முன்னாடி இருந்தது எங்க இருந்தது, java.util.ல இருந்துச்சு. now it is on java.time பேக்கேஜ்ல இருந்துச்சு, which is introduced to fix all the problems on which I have mentioned above. It needs to be immutable, it needs to be thread safe, நிறைய கான்ஸ்டன்ட்ஸ் இருக்கக்கூடாது. அண்ட் தென் வந்து we need to have a clear time zone handling things. ஆஃப்டர் தட் வந்து இப்போ 2020னா இட் ஷுட் நாட் பி, நான் என்ன இயர் கொடுக்கறனோ அந்த இயர் மாதிரி இருக்கணும். இட் ஷுட் நாட் பி லைக் 1900ல தான் இயர் ஸ்டார்ட் ஆகும், அந்த மாதிரிலாம் இருக்கக்கூடாது. இட் ஷுட் பி வெரி கிளியர். இந்த இஷ்யூஸ் எல்லாம் வந்து ரெசால்வ் பண்ணி தான் ஜாவா 8 வந்து நமக்கு டேட் அண்ட் டைம் ஏபிஐஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து ஜோடா டைம் லைப்ரரி இன்ஸ்பயர் பண்ணி நமக்காக எழுதின ஒரு ஃபீச்சர். ஓகேங்களா, ஃபர்ஸ்ட் டேட் வந்து டேட், இப்ப டேட் மட்டும் கிரியேட் பண்ணும், டேட் மந்த் இயர் இதை மட்டும் நான் கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னா இதை மட்டும் நான் கண்டினியூ பண்ணணும், ஐ மீன் இயர் மந்த் டேட் இது மட்டும் தான் எனக்கு வேணும் அப்படின்னா யூ கேன் கோ வித் லோக்கல் டேட். So local date is something where you are going to handle only the date kind of. ஓகேங்களா, இப்ப local date which is equal to local date dot now. இப்ப local date dot now அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்கும்போது the thing is இப்ப என்னோட current date என்னன்னு சொல்லி எனக்கு கொடுக்கும். ஓகேங்களா, if you run this, it is going to give me 25/5/2026. okay, then if you want to do some customized date அப்படின்னா what you can do, local date 1 which is equal to local data dot off அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டு inside this you need to give it something like year என்ன 2026 comma date என்ன I can say like இயருக்கு அப்புறம் month வந்து 05, after this date வந்து 20 கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ இட் இஸ் சம்திங் லைக் நீங்க வந்து கஸ்டமைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா you need to give local date dot off. okay, after this semicolon கொடுத்து if you want to see it in the output you can see it via system.out.println of local date. okay, then இப்ப வந்து நீங்க local date offக்கு பதிலா if you want to provide it in a way that as a string நீங்க கொடுக்கணும் அப்படின்னா local date 3 which is equal to local data dot parse அப்படின்னா in this inside the parse you can give as a string, எப்படி வேணா கொடுக்கலாம். ஓகேங்களா, but it should be like 20 year. after that month வந்து நான் 4ன்னு சொல்லி கொடுத்துறேன், then date வந்து 14. okay, after this நான் semicolon கொடுத்துட்டு system.out.println of local date and time கொடுத்தேன் அப்படின்னா then now it will be like see everything நீங்க வந்து 3 விதமா கிரியேட் பண்ணலாம். ஒன் வந்து local date time dot nowன்னு சொல்லி கிரியேட் பண்ணலாம். then வந்து if you want to give customized date அப்படின்னா you can give it like local date time dot local date dot offன்னு சொல்லி கொடுக்கலாம். then if you want to pass it as a string then you can give it as dot parse. okay, after this is something which is going to handle only data. ஓகேங்களா, after this நான் வந்து local date create பண்ணிட்டேன். now I want to use some methods to fetch some data. அப்ப system.out.println of
println of, now what I'm going to do, local data dot get அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா it is something like நமக்கு என்னென்ன வேணுமோ அது வந்து நான் பேசிக்கா சொல்றேன். get year என்ற ஒரு மெத்தட் இருக்கு. அந்த மெத்தடை கால் பண்ணீங்கன்னா what is the year 2026ன்றதை எனக்கு கொடுக்கும். இதை நான் காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்றேன். First LocalDate.get year அப்புறம் get month வேணும் இல்லைங்களா? We can get month also. Okay, get month க்கும் there is another thing called as get month value. Okay, after this days of a month and day of a week. Day of month and day of week ன்னு சொல்லி ரெண்டு மெத்தட் இருக்கு. Day of week. ஓகே, இப்போ நீங்க இதை ரன் பண்ணீங்க அப்படின்னா யூ ஆர் கோயிங் டு கெட் ஃபர்ஸ்ட் வந்து கெட் இயர் இட் இஸ் வெரி கிளியர் தட் 2026ன்றதை எனக்கு ரிட்டர்ன் பண்ணும். தென் கெட் மந்த், எந்த மந்த் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும்னா யூ கேன் சே தட் மே அந்த மாதிரி ரிட்டர்ன் பண்ணோம்னா இட் வில் பி லைக் கெட் மந்த். Get month value na, value means the integral value of that month is 5, so I got 5. Then வந்து day of a month, monthல எந்த date 25, so நான் வந்து 25 கொடுத்திருக்கேன். weekல எந்த day அப்படின்னா which is a Monday. Then we also saw day of a year. What this day of a year is going to return us? It is going to return the number of days. எந்த டேவை பத்தி, அதாவது 25th of which is 25th of May வந்து எத்தனாவது நாள் அப்படின்னு சொல்லி ரிட்டர்ன் பண்றதுக்காக get day of a year is using. Okay, those are all methods which are used to get the data from this local date. Year அப்படின்னா I am getting 2026. month அப்படின்னா May monthன்னு எனக்கு கிடைக்குது. மந்தோட வேல்யூங்கும் போது 5 and then வந்து day of a month வந்து 25 date, day of a week வந்து Monday, and then வந்து day of year which is equal to 145th day of an year அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு ரிட்டர்ன் பண்ணுது. So those are all the methods which we are using for getting the data. Then வந்து நீங்க ஒரிஜினல் டேட்டால ஏதாச்சும் மாடிஃபிகேஷன் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா in this Java new Java 8 ஓட date and time APIs வந்து நமக்கு அதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணாது, which makes the Java date and time API is immutable. அப்ப நீங்க வந்து எந்த சேஞ்சஸ் பண்ணாலும் it is going to create a new object. ஒரிஜினல் ஆப்ஜெக்ட்ல எந்த ஒரு சேஞ்சஸுமே ஹேப்பன் ஆகாது. ஓகேங்களா? இப்ப நான் என்ன பண்றேன், simply I'm creating, I have already created a local date, right? நான் என்ன பண்றேன், again வந்து local data d1 which is equal to local data dot plus 1. அப்ப எனக்கு என்ன ரிட்டர்ன் ஆகுதுன்னு சொல்லி பார்ப்போம். d1 நான் கொடுக்கும்போது which means 26th of the date. நான் வந்து +1 பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா which means 26. ஒரு நாள் நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். if you want to add 10 days then it will be going to have 26 means next monthக்கு போயிடும். See 4/6. okay, after this இப்போ நீங்க வந்து plus days பண்ண மாதிரி plus month பண்ணணும் அப்படின்னா you can give plus months. எத்தனை மந்த் நான் ஆட் பண்ண போறேன்னா 2 months ஆட் பண்ண போறேன். now we are having May and June Julyல வந்து நிற்கும் July 26. let's run this. see July 25ல வந்து நின்றுருக்கு. ஓகேங்களா? plus days அப்படின்னா it will add the days, plus month அப்படின்னா it is going to add the month. after this there is another called plus years also there. நீங்க எத்தனை இயர்ஸ் வேணுமோ ஆட் பண்ணிக்கலாம். now it is 2026. if you give plus years it is going to be a 2028. okay, then another method is there plus weeks. நான் வந்து ஒரு 2 weeks ஆட் பண்றேன் which means 14 days. see 14 daysக்கு அப்புறம் என்ன வேல்யூவோ அது வருது. ஓகேங்களா? 5/6. okay, then there is another method called as minus years. minus days, minus months, minus weeks, minus years இந்த மாதிரி plus மட்டும் கிடையாது, மைனஸ்க்கும் நம்ம கிட்ட மெத்தட்ஸ் இருக்கு.
Okay. Then there is another method called, another thing called as comparison. கம்பேரிஷன்னா ரெண்டு வேல்யூஸை நம்ம கம்பேர் பண்றதுக்கு பேர் தான் கம்பேரிஷன். கரெக்டுங்களா? இதை இந்த லோக்கல் டேட் எல்லாத்தையுமே நான் வந்து கமெண்ட் பண்ணிடுறேன். Now what I'm going to do, I'm going to create two different local date. Local date D1 which is equal to, I can have local date now. Then வந்து local date D2 which is equal to off னு சொல்லி கொடுத்துட்டு நான் என்ன பண்றேன் 2025 0815 னு சொல்லி கொடுக்குறேன். இப்போ பாத்தீங்கன்னா okay, இப்போ பாத்தீங்கன்னா what I'm going to do is I'm going to do a comparison. இப்போ system.out.println of D1 dot is before D2 அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறேன். D1 வந்து D2 விட பிஃபோரா இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறேன். இது ஆப்வியஸா வந்து ஃபால்ஸ் தான். D1 is after D2. அப்ப நான் நெக்ஸ்ட் ஒன் என்ன பண்றேன், D1 dot is after D2. Okay, then it is true. After this, equal on check பண்றதுக்கு we are having a method system.out.println of D1 dot equals of D2. Equals of D2. Okay. Okay. If I run this, the first one becomes false, second one becomes true, and third one becomes false. This is what comparison is also possible before or after or equal அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கறப்போ there is a method. Okay. So those are all the local date means which is for only getting the data. We are having the next one is another methods called leap year ஆன்னு சொல்லி செக் பண்றதுக்கும் ஒரு மெத்தட் இருக்கு. See, I have got this local date now. நான் என்ன பண்றேன், system.out.println of D1 dot is leap year அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கேட்கலாம். Is leap year ஆன்னு சொல்லி கேட்டா this 2026 is not a leap year and we will be getting false. After this வந்து length of a month, D1 dot length of month எவ்வளோன்னு சொல்லி என்னன்னு பார்ப்போம். length of a monthனா எவ்வளோ days in a month இருக்குன்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கறதுக்கு பேர் தான் length of a month. And length of a year also we can say, I think for this it is 365 I guess. Yes. So 365 அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு வந்துருச்சு. I thought it is 365.0.25 வருமோன்னு நினைச்சேன். It's fine, 365 தான் இருக்கு. So length of a month அப்படின்னா ஒரு மந்த்ல எத்தனை நாள் இருக்குன்னு சொல்லி கொடுக்கும். Length of year is also going to return me the number of days in a year. Okay, those are all operations we have learned with the local date. ஓகேங்களா? இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா லோக்கல் டேட்டுக்கு அடுத்து there is another class called as a local time. In the local date என்ற class வந்து only for operating with data. We are having a local time also. Local time which is also under the package java.time. After that நான் வந்து டைமுக்கு ஒரு நேம் கொடுக்குறேன், time which is equal to localtime.now. இப்போ வந்து நான் system.out.println of time அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தேன்னா current time என்ன which is 2033. I am going to get 2033.48 and some milliseconds. Okay, this is how the time will be. After this, now if I want to give customized time for like date எப்படி கொடுத்தோம் dot off parsing சொல்லிட்டு அதே மாதிரி local time time1 which is equal to local time dot off of, இப்போ first நான் time கொடுக்கணும். time I can say 20 hours 33 minutes and 00 seconds ன்னு சொல்லி நான் கொடுக்குறேன். Then if I want to print it, it will also print like 20:33:00.
and 0 0 is avoided because நம்ம வந்து 0 தான் கொடுத்திருக்கோம். If I want to give 55, then if I run, it is getting added. See, 0 0 அப்படின்னா நான் வந்து add பண்ணல. I'm ignoring it. If it is more than 0, I'm adding it. Then வந்து if you want to parse it as a string, you can do like local date which is equal to local data dot parse. இது நீங்க எப்படி கொடுக்கணும்? You need to give it inside a double quotes. Inside the double quotes வந்து எப்படின்னா 20 colon 30 colon 00 ன்னு கொடுப்போம். How it is printing ன்னு சொல்லி பார்ப்போம். It is time to why I have given date. Okay, I'm running this. Cannot be passed at index 0. Local, oh sorry, local date ன்னு கொடுத்துட்டேன். I need to give it as local time. Here also it should be local time. Now send it. See, 0 0 got ignored here also. இதுக்கு பதிலா if I give 0 1, let's see what is happening. 0 1, apart from 0 0, anything it is taking. ஆனா 0 0 மட்டும் அது வந்து அவாய்ட் பண்ணிடுது. ஓகேங்களா? Okay. This is how it is working local datetime. இப்போ இதுலயும் வந்து சில getting methods இருக்கும் இல்லையா? Those are all like system.out.println of get methods. Now what I am going to do, system.out.println of to get hours. நான் என்ன பண்றேன், time dot get hours என்ற மெத்தட் இருக்கு, அதை நான் கால் பண்றேன். See, it is not anything, everything is something hour, year அந்த மாதிரி தான் இருக்கு. So it is not a plural thing, it is a singular thing, get hour அந்த மாதிரி தான். இப்போ hour is 20. Then if you want to get minute, then what you need to do, get minute ன்னு சொல்லி கொடுக்கணும். System.out.println of get minute. And then வந்து to get second, it is get second. Okay. Now what I am going to do is, I am going to see some modifications. இப்போ இந்த dateல வந்து I want to add 2 hours. அப்ப நான் என்ன பண்றேன், system.out.println of time dot add, sorry, it is not add, plus hours. எத்தனை மணி நேரம் நான் ஆட் பண்றேன்னா 2 hours ஆட் பண்றேன். If I see, now it is 20, நமக்கு வந்து 2022 ன்னு சொல்லி பிரிண்ட் ஆகணும். See, 2022 38 minutes இந்த மாதிரி பிரிண்ட் ஆகுது. After this, what I'm going to do, I'm going to subtract 30 minutes. அப்ப minus minutes 30 minutes நம்ம வந்து சப்ராக்ட் பண்ணலாம். அப்பனா வந்து 20 to 38 or 39 அந்த மாதிரி எனக்கு ரிட்டர்ன் வரும். 20.8 30 minutes நம்ம வந்து சப்ராக்ட் பண்ணியிருக்கோம். கரெக்டுங்களா? ஓகே. இப்போ கம்பேரிஷனுக்கும் there is same kind of என்ன அப்படின்னா system.out.println of time dot is before time 1. Time வந்து is before time 1 கேட்டா எனக்கு தெரிஞ்சு it is a false. Let's see. Yes. ஓகேங்களா? So those are all the methods. நம்ம டேட்டுக்கு மட்டுமே யூஸ் பண்ற மெத்தட்ஸ் மாதிரி தான் டைமுக்கும் இருக்கு. You can add a hour, you can subtract a hour, you can add a month, you can add a date, you can add a year, like that. Same like that நம்ம வந்து
டைமுக்கும் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இட் இஸ் இஃப் யூ see local dateன்றது only for date, local time அப்படின்றது only for time. Now what we are going to do, we are going to have both local date and time. Local date and time அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா which is going to handle for the both local date and time. ரெண்டுக்குமே வந்து அது வந்து போடணும். Local date and time. This is also inside the java.time package. Local date and time. I can say date time which is equal to local date time dot now. System dot out dot println of இதோட output பார்த்தீங்க அப்படின்னா we are getting like first வந்து date இருக்கு after that tன்ற symbol கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா we are having a time. Time is also hours, minutes, seconds and microseconds. I can say milliseconds. Okay. Now இப்போ இதை நம்ம வந்து எப்படி கிரியேட் பண்றது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா to do customized local date time which is equal to off னு கொடுத்து you can give month வந்து month dot jan னு கொடுக்கலாம், டேவும் நீங்க கொடுக்கலாம். if it not நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா you can give 2026 5 and 25 after that நீங்க வந்து 20 date ஓட value I mean time which is 20 hours 39 minutes and 05 னு கொடுக்குறேன். Okay, now I have created my custom own custom value instead of local date time. இதை நீங்க print பண்ணி பார்க்கணும் அப்படின்னா system.out.println of datetime 2. I am running this. See, எனக்கு வந்து நார்மலா வந்துருச்சு. இப்போ வந்து மைக்ரோ செகண்ட்ஸ் மில்லி செகண்ட்ஸ் எல்லாம் எனக்கு டிஸ்பிளே ஆகல. இஃப் யூ வாண்ட் டு டூ இட் இன் த வே லைக் பார்ஸ்ல நீங்க கொடுக்கணும் அப்படின்னா லோக்கல் டேட் டைம் 3 which is equal to instead of off நீங்க என்ன பண்ணணும் பார்ஸ் கொடுக்கணும். dot parse of here what you need to do, you need to give it in a way 2026 -05 -24. ஆஃப்டர் திஸ் நீங்க வந்து டீன்றத கொடுக்கணும். டீனா என்ன, நம்ம டைம் கொடுக்க போறோம்ன்றத டினோட் பண்றதுக்காக டி. தென் வந்து ஐ கேன் சே 20 கோலன், டைமோட ஃபார்மேட் என்ன கோலன் 39 கோலன் 45. Okay, if I do semicolon then it's fine. System.out.println of datetime 3, then I'm going to get whatever I have provided. Okay, see, yeah, this is what date time. இப்போ இதுல வந்து உங்களுக்கு கெட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா system.out.println of get day of a month, every get you can do. get year, get hour, minute, get second எல்லாமே நம்ம வந்து ஒன்னொன்னா பார்த்தோம் இல்லைங்களா, அது எல்லாமே இங்க இன்கார்பரேட் பண்ணி ஒன்னா பார்க்கலாம். because it is a combination of date and time, so you can get all the methods whichever present on the date, time and all here also. Okay, இதுல வந்து நீங்க ஏதாச்சும் டேட்டாஸ் மாடிஃபை பண்ணணும் அப்படின்னா தட் இஸ் ஆல்சோ பாசிபிள். இப்ப நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா, நார்மலா வந்து டேட்ல வந்து பிளஸ் ஹவர்ஸ் பிளஸ் மினிட்ஸ் பிளஸ் இயர் இந்த மாதிரிலாம் பார்த்தோம் இல்லையா, அதே மாதிரி இங்கேயும் நீங்க பண்ணலாம். இப்ப டேட் டைம் 3 டாட் பிளஸ் மந்த் பிளஸ் டேஸ் வந்து 10 days நான் பிளஸ் பண்றேன். ஆஃப்டர் தட் வந்து இஃப் யூ சி 10 days அப்படின்னா இன்னைக்கு 25 கரெக்டா, நான் என்ன டேட் கொடுத்துருந்தேன் 25 தான் கொடுத்துருந்தேன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ 10 days அப்படின்னா the 10 days it is getting calculated. If you want in a combination way, you can also do that. System.out.println of minus days, மைனஸுக்கு பதிலாக நான் இப்போ என்ன பண்றேன்னா பிளஸ் டேஸ் 5 days நான் பிளஸ் பண்றேன். After that, what I'm going to do, I'm going to minus hours. 1 hour minus பண்றேன். After that வந்து minutes வந்து எனக்கு plus பண்ணணும்னா plus minutes. Whatever I want, I can do it in a chaining. Okay, I'm going to add 50 minutes as a whole. அப்ப 5 days add பண்ணி 1 hour minus பண்ணி 50 minutes நான் வந்து add பண்ணிருக்கேன். So it is a way I can do it in a chaining also. Okay, so
we saw how local date is working, local date time is working, local date time, local date and time is working. Okay, local date time, local date and time. இந்த மூணுமே எப்படி work ஆகுதுன்னு சொல்லி நம்ம பார்த்துட்டோம். Now, as I have mentioned in the start of the session, that Java 8க்கு முன்னாடி வரைக்கும் there is no proper thing for a clear zone, time zone handle பண்றதுக்கு எதுவுமே இல்லைன்னு சொல்லி சொன்னோம். In Java 8 also we have mentioned that we are overcome all the issues from the Java 8க்கு முன்னாடி இந்த வெர்ஷன்ஸோட இஷ்யூஸ் எல்லாம் நம்ம ஓவர் கம் பண்ணியிருக்கோன்றோம். இப்போ வந்து ஜோன் ரிலேட்டடா நம்ம எப்படி டைம் கிரியேட் பண்றது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இட் இஸ் வெரி சிம்பிள். எப்படி நமக்கு லோக்கல் டேட் லோக்கல் டைம் அந்த மாதிரி இருக்கோ, தேர் இஸ் another called as ZonedDateTime. ZonedDateTime, I can say ZDT, which is equal to ZonedDateTime not now. ஓகேங்களா? இப்போ இதோட அவுட்புட் பார்ப்போம். system.out.println of ZonedDateTime. See, it is telling me that in the date and time, what is the zone I'm having? I'm having in an Asia or Calcutta, which means plus 530. Okay. இப்போ இந்த zoned date time, if I want to I want to convert it to Indian timing. அதாவது ஆல்ரெடி இது இந்தியன்ல தான் இருக்கு, பட் I want to do some operation அப்படின்னா zoned date time which is equal to, நான் வந்து இதுக்கு zoned date timeக்கு பதிலா இந்தியன் டைமிங்னு கொடுத்துடலாம், which is equal to, நான் என்ன பண்றேன்னா zoned time dot கரண்டா இருக்கிற டைம் என்ன, after this zone id dot of Asia or Calcutta is also fine. நம்ம first Asia or Calcutta பார்த்துடலாம். Asia or Calcutta. See, it is there, right? அதை தான் நம்ம பார்க்க போறோம். இப்போ நான் system.out.println of Indian timing அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா, we will be going to get an Indian timing now, as we already know. இப்போ இதே வந்து அமெரிக்கா ஆர் நியூயார்க் டைமிங் வேணும் அப்படின்னா, I can give America or New York. Okay, if I run this, see, the zone got changed. இப்போ நீங்க வந்து zone change பண்ணி நீங்க அந்த ஏரியால என்ன டைமிங் அப்படின்னு நீங்க செக் பண்ணோம் அப்படின்னா, it is something like zoned time date time. Here it is American timing, which is equal to ZonedDateTime dot now. இப்போ கரண்டா எந்த zone ஐடிக்கு நீங்க செக் பண்ணணும், ZonedDateTime dot now of zone id dot of எந்த ஜோனுக்கு, அமெரிக்கா ஆர் நியூயார்க்கு எனக்கு வேணும் அப்படின்றதால நான் அமெரிக்கா ஆர் நியூயார்க் கொடுத்துருக்கேன். ஓகேங்களா? இஃப் யூ வாண்ட் இட் சம்திங் யூ கேன் கிவ் இட் தட் ஆல்சோ. ஓகே, இப்ப ஆல்ரெடி இருக்கிற ஜோன் ஐடி, அதாவது ZDTன்றது என்னோட கரண்ட் ஜோன், இதை நான் எப்படி சேஞ்ச் பண்றது அப்படின்னா, see, ZonedDateTime I am going to convert it into USA time zone, which is equal to எந்த இதை கன்வெர்ட் பண்ண போறேன், ZDT dot after this with the zone same instant அப்படின்னு இருக்கு. அதாவது இந்த சேம் இன்ஸ்டன்ஸ்க்கு எனக்கு எந்த ஜோனோடது வேணும் அப்படின்றது. ஜோன் ஐடி இஸ் அமெரிக்கா ஆர் நியூயார்க், தட்ஸ் இட். தென் we will be going to get the அமெரிக்கா ஆர் நியூயார்க்கோட டைமிங் கிடைக்கும், which means என்கிட்ட இருக்கிற எக்ஸிஸ்டிங்கான ஜோனுக்கு I am going to do it with zone same instance. ஓகே, சேம் இன்ஸ்டன்ஸ்ன்ற மெத்தடை கால் பண்ணீங்கன்னா இந்த கரண்ட் ஜோனுக்கு எக்ஸாக்டா யூஎஸ்ல என்ன டைம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கலாம். ஓகேங்களா? ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் வி வில் பி யூசிங் த zoned time out. Then we can have machine timing also. Machine timing get பண்ணணும் அப்படின்னா it is very easy. instant equal to instant dot now. system dot instantனா என்னோட கரண்ட் டேட் டைம் எல்லாமே தான் கரண்ட் என்னோட மெஷினோட டைமா இருக்கும். பட் ஃபார் ஷியோரிட்டி ஐ ஹவ்
to get the instant, அதாவது என்னோட மெஷினோட டைமிங் எனக்கு வேணும் அப்படின்னா I can get instant. Then if you want to do any operation on this instant later, which is equal to now instant dot plus seconds. I can add seconds only. The seconds will be now in the 2000 seconds add பண்றேன். Let's see. Later அப்படின்னா நான் எவ்வளோ செகண்ட்ஸ் ஆட் பண்றேனோ அதுக்கு அடுத்து எனக்கு வந்து டைமிங் கொடுக்கும். ஓகேங்களா, தட் இஸ் வாட் லேட்டர் மீன்ஸ். ஆஃப்டர் தட் இந்த இந்த இன்ஸ்டன்ட் கரண்ட் டைம் ஜோன் எப்போ யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, வேர் வி ஆர் யூசிங் கரண்ட் டைம் ஜோன் இஸ் ஃபார் கெட்டிங் த லாக்ஸ், டேட்டா பேஸில் டேட்டாவை இன்சர்ட் பண்ணுறதுக்கு அப்பெல்லாம் வந்து நம்ம இந்த இன்ஸ்டன்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகேங்களா, தேர் இஸ் another thing called as period and then வந்து duration ரெண்டு இருக்கு. first periodனா என்னன்னு சொல்லி பார்ப்போம். I am going to create a LocalDate dot now and then LocalDate dot of year வந்து 2025 5 25. okay, why I was creating a time instead of date. LocalDate 2, local 1, LocalDate. இப்ப see, I have created a month, day of a month and all. இப்போ வந்து period அப்படின்னா period which is equal to between 1 and 2 என்னென்ன டேட் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கேட்கறதுக்கு பேர் தான் வந்து period. Period will be going to work on the local date. இதுக்கு நீங்க வந்து system dot out dot period of years, எத்தனை இயர்ஸ் கேப் இருக்கு, எத்தனை மந்த்ஸ் கேப் இருக்கு, எத்தனை டேஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி செக் பண்ணணும்னா you can use this period. And then duration அப்படின்னா see, period is something which is used for a date difference and duration is something which is used for the time difference. LocalTime which is equal to new LocalTime dot now, sorry, LocalTime dot now, LocalTime again வந்து நான் ஒன்று கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன். LocalTime 1 which is equal to LocalTime dot of எனக்கு வந்து 20 hour 33 minutes 45 seconds. After this இதுக்கு ரெண்டுக்கும் இருக்க duration நான் செக் பண்ணோம் அப்படின்னா duration which is equal to duration between these two. okay, period betweenனா என்ன பண்ணுவாங்க, it is for checking the date. ரெண்டு டேட்டுக்கும் நடுவில் இருக்க டேஸ் வந்து நம்ம செக் பண்றது. டியூரேஷன் அப்படின்னா ரெண்டு டைமிங்க்கும் நடுவில் இருக்கிறத நம்ம செக் பண்றதுக்கு பேர் தான் டியூரேஷன். இதுல வந்து யூ கேன் சே டியூரேஷன், யூ கேன் பிரிண்ட் திஸ். இது நமக்கு எப்படியும் புரியாது, ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம், டியூரேஷன் டாட் கெட் செகண்ட்ஸ், duration dot println of duration dot get seconds தான் டைமிங்ல நமக்கு கிடைக்கும். நார்மலி வந்து if you are checking with the date, you are able to get date, number of days, month, year எல்லாம். இதுல டைமிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் எவ்வளோ செகண்ட்ஸ் லேக் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி தான் நமக்கு சொல்லுவாங்க. ஓகேங்களா, -1181 seconds. okay, yes. Then if you want to find the minutes, you can find it via duration dot 2 minutes. okay, and then வந்து 2 minutes அப்படிங்கும்போது நீங்க செகண்ட்ஸ்ல ஃபெச் பண்ணி வச்சிருப்பீங்க இல்லையா, அதாவது டிஃப்ரென்ஸ் வில் பி இந்த செகண்ட்ஸ். அந்த செகண்ட்ஸை நீங்க வந்து மினிட்ஸ்க்கும் ஹவர்ஸ்க்கும் கன்வெர்ட் பண்ணி எவ்வளோன்னு சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்றோம். இட் மீன்ஸ் 20 minutes and then which is less than 1 hour. ஸோ அது வந்து எனக்கு 0ன்னு கொடுத்துருக்கு. ஓகேங்களா, okay. Then another last one topic is date time formatter. இப்போ உங்களுக்கு வந்து ஒரு லோக்கல் டேட் டைமை ஃபார்மேட் பண்ணணும் அப்படின்னா how can you do அப்படின்னா see local date which is equal to local date not now. இப்போ இதை நான் ஃபார்மேட் பண்ணணும்னா date time formatter, I can give it by date time formatter
அதுக்கு ஒரு நேம் கொடுத்துருவோம், formatter which is equal to datetime formatter டாட் எந்த பேட்டர்ன்ல எனக்கு வேணும், ஆஃப் பேட்டர்ன் டேட்டு மந்த்து இயர்ன்னு சொல்லி ஸ்லாஷாக கொடுக்கணும் அப்படின்னா ஓகே ஃபைன். நம்ம வந்து ஸ்ட்ரிங் ரிசல்ட் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு நம்மளோட ஃபார்மேட்டர் லோக்கல் டேட் இருக்கு இல்லையா, லோக்கல் டேட்டா எப்படி ஃபார்மேட் பண்ணணும்னா பேஸ்ட் ஆன் த ஃபார்மேட்டர் ஐ வாண்ட் டு ஃபார்மேட். ஆஃப்டர் திஸ் இஃப் யூ பிரிண்ட் த ரிசல்ட் நார்மலி எப்படி இருந்துச்சு, இயர் மந்த் டேட்டு பை ஹைஃபன் செப்பரேட்டட் பை ஹைஃபன். நவ் இட் இஸ் சம்திங் பேஸ்ட் ஆன் மை ஃபார்மேட் இட் காட். ஓகே, இப்போ உங்களுக்கு வந்து லோக்கல் டேட்டையும் டைமையும் நீங்க வந்து கம்பைன் பண்ணணும்னா இட் இஸ் ஆல்சோ பாசிபிள். லோக்கல் டேட் வந்து you have given it d1 which is equal to local date dot now, local time which is equal to local time. இப்போ இது ரெண்டையும் நான் கம்பைன் பண்ண போறேன்னா local date time which is equal to local date time which is equal to local date time of local date time dot of ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ண போறேன் அப்படின்றதால எதை கம்பைன் பண்ண போறேன், d1ஐயும் டைம் லோக்கல் டைமையும் கம்பேர் பண்ண போறேன். Now if I do system.out.println of local date time, I am going to get the local date time. See, so this is all about today's session. I have explained you the Java 8 API, Java 8 date and time API concepts in a clear manner. I think if you like this video, மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐகானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோக்கு மறக்காம லைக்கும் கொடுத்துருங்க. Thank you so much for watching our video. We'll see you in another video. Thank you. Bye bye.